Ух ти, який камузончик трошки. Вау. Вау. Сонце, типу, ну таке зоря. Це голограма чи реально? Shepard did everything right. More than we could have hoped for. Commander Shepard uncovered the truth. And still, it's not enough. We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. But they're sending him to fight Geth. Geth. We both know they're not the real threat. The Reapers are still out there. And it's up to us to stop them. The Council will never trust Cerberus. They'll never accept our help, even after everything humanity has accomplished. But Shepard, they'll follow him. He's a hero, a bloody icon. But he's just one man. If we lose Shepard, humanity might well follow. Then see to it that we don't lose him. Come on, Joker. We have to get out of here. No, I won't abandon the Normandy. I can still save her. Не глупі. The Normandy's lost. Going down with the ship won't change that. Yeah, okay. Help me up. They're coming around for another attack. Watch the arm. Давай, давай, Джокер. Давай, капсулу. Сеть з ривом, як влетів. Це не обідався костюм побідив. Подивіться, просто тупо розорвало. Задихається. І щас, а ще й впаде на планету, щас згорить просто тупо в атмосфері. Але як зроблено класно. Постанова ця. От відчувається, я чесно трошки переживаю за персонажа, і так якось що стається з ними. Ну, класно. Чесно, не передати словами, класно. І на цьому я і загинув, виходить, да? Ну, мається в увазі Шепард. Да. Commander Shepard has been recovered. The Lazarus Project will proceed as planned. Вау. Це восстанавлюють повністю. Комп'ютерами. Я згоден, що це ефективніше. Square root of 912.04 is 3.2. We're ready. Open a connection to the Geth network. What? No! Tell the Geth to stand down. Quiet, peacemaker, stop! Node acquired. Normandy SR2 is within range. Attempting to establish upload link.
Wait! Commander! I'm begging you. Don't do anything rash. There better be damn good reasons for this. I thought I had control. It's not like I planned this. It was an accident. Seeing David communicate with the Geth, it all seemed harmless. And before you knew it, you were running your own private hell. I had no choice. The demands were incredible. The elusive man doesn't broker failure. Any war we fight with the Geth will be bloody. I was asked to find a way to avoid that. Who gave you the right to play God? People who are too afraid to make difficult decisions themselves. When they pray for a miracle, they're really praying for men like me to make the tough choices. If my work spares 1 million mothers mourning the loss of 1 million sons, my conscience will rest easy. Look at him. Your brother will never be the same. The damage may not be permanent. He might recover some semblance of his mind. Cerberus will never leave him alone. Your brother will always be a lab rat. But a well cared for lab rat. At least he'd still be alive. So you'll sacrifice your brother's happiness for your own ambition. Square root of 906.01 equals 30.1. What I've done to David is unethical. If he dies, it's unforgivable. Let me take care of him. Please. quiet. Please, make it stop. Що зробить? Он нужен проекту. А що робить? I've seen enough of your cruelty to know he'll never be free from it here. I'm taking him away. No, leave him! He's too valuable! You even think about coming after your brother, and this bullet will be waiting for you. Then we'll see who's valuable. Where will you take him? Grissom Academy. They can help special cases like David, minus the torture. Joker, contact the Academy and let them know we've got someone who needs their help. Aye, aye, Commander. The elusive man can fire me if he doesn't like it. Square root of 912.04 is 30.2. It all seemed harmless. Square root of 912.04 is 30.2. It all seemed harmless. Square root of 912.04 is 30.2. Не знаю, чи я правильно поступив. It all seemed harmless. Мені здається, так краще. Без поняття. Ой, да. О, це класно. Commander, you've received a new message at your private terminal. Чудесная находка. Музей галактических исследований Альянса Земля. Капитан Шепард, большое вам спасибо за данные, найденные среди обломков Астиванико. Судя по этим данным, корабль атаковали наемники Кровавой стаи и бойцы Ворка. Согласно имеющей информации, на тот момент члены экипажа Естанико
оказались первыми представителями альянсов, встретившими Ворка. Ох и испугались же они, наверное. Мы высылаем специальные команды для сбора экспонатов для музея. Еще раз спасибо за вклад в дело. Штаб Цербера. Отличная работа. Мы знали, что затмение прячет на Даратаре ценный груз, но не высаживались там, потому что опасались, что наемники могут взорвать контейнеры. Мы перечислили кредиты на ваш счет. С вами чертовски приятно работать. Ну там чуть-чуть. Так, заголовка. Ошибка, наверное, имя отправителя. Привет, Шепард. Наверное, надо поблагодарить тебя за побег из чистилища. Ага, послали за мной корабль, но обыскать все как следует не догадались. Благодарность я вырежу на теле следующие жертвы твоей имя, а не свое. Тебе надо кого-нибудь убить, ха-ха. Правда, ты стрелял у меня, когда я убегал, так что мне придется убить тебя, ты же понимаешь? Папа учил меня, что если позволить кому-нибудь сделать тебе больно, он привыкнет, так что надо сразу потолковать с ним по душам. Но не так, как я сейчас толкую с тобой, конечно. Ну, до встречи. Здешние жители возвращаются, так что скоро будет потеха. Ищи свое имя, я постараюсь, чтобы оно попалось тебе на глаза раньше, чем я. Билли. А, Билли? Интересно. Брат доктора Арчи. Шепард, как я понял, вы доставили брата доктора Арчера в Гримсомскую академию. Я знаком с их работами и уверен, там ему будет хорошо. Несмотря на то, что я не одобряю действия доктора Арчера, он совершил настоящий прорыв в своей области, и мы должны бы обратить его открытие во благо. Хотя, боюсь, мы теперь не скоро найдем индивидуума, обладающего уникальными талантами Дэвида. Ваше решение объяснимо, но оно отбросило на несколько лет назад проект, который должен был стать нам возможностью общаться с гетами. Ну, може да, може я неправильно поступив. Може і правильно, що я не... Може і неправильно поступив, що я можу сказати. Це таке може бути. На несколько лет. Не знаю, якщо декілька лет це одне діло, а якщо да, якщо там покоління, то, звісно, це фігня какая-то. Да, давай, укріплення треба. Щоб я був здоровенький. Ну давай йому. Хай буде він. Ну оця броня, це взагалі жорстко. Не знаю, чи брати оцю штуку. Ну, можна взяти, якщо для позбутися цих шрамів. Ну, ладно, давайте візьмемо. Отміна, то що? Оцю броню можна було взяти, дивіться, 10 штурмової скорості. 10% скорости восстановления, все интересно. Жесткая броня. Дивно, що я це не...
help you with something? Any thoughts on how to prepare against the Collectors? They spec'd this ship to the original Normandy, but you were there. The Collectors cut her like butter. This armor just isn't top of the line anymore. People will die if we don't upgrade. Alliance had some new toys in secret dev before I left. I could try and pull a few favors. Тяжелая броня. Броня Solaris, производства Азарии, смонтирована на корпус корабля. Она помогает сохранить целостность корпуса даже в том случае, если щиты будут пробиты. Прикольно. Commander, can I help you with something? I'm more interested in just talking for a bit. Sounds good. Have to say you run this ship tight, and we're getting things done. We keep on track and maybe we'll figure this out. I hope so. I'm not looking forward to the debrief if it all goes to hell. Is there something specific? Or are you just checking in? I like to know my crew. Forget procedure. Tell me about yourself. Informal, huh? Everything's in my file. Ex-Alliance like you, no Reapers or anything, but I got swept under the rug too. The more good you do, the less they want to admit that something needed doing. You look like you came through no worse for wear. If nothing else, the Alliance trains their people well. Once you live that life, you can't sit around getting fat. You know how it goes. Although I bet Cerberus put you back together better than ever. Get any upgrades? I'm glad enough they restored me to stock. Couldn't hurt to keep some spare parts handy, though. I hear that. Your job isn't getting any safer. You know, I used to wonder what the big deal with you was. But now that we're in deep, I'm glad it's not me in the spotlight. There's no hiding, Jacob. Not for any of us. Don't worry. This is exactly what I signed on for. If that's all, Commander, I'll get back to my duties. There's a lot to get ready. Shepard, how can I help? Any ideas on other ways to prepare for the Collectors? Sorry, have done what I can. Focusing on studying collector tech now. Have you got a minute to talk? Yes, would like that actually. Talked about work earlier. Time with Special Tasks Group studying genophage. Wasn't entirely honest. Lie of omission. Also, other kinds. Need to clear the air. Mission too important to keep secrets. Work on genophage was more than just study. What was the Special Task Group doing with the Krogan genophage? Study at first, as I said, but uncovered surprising data. Krogan population was increasing at faster rate than expected. Krogan were adapting to genophage, overcoming disease. Did the Krogan evolve, or did some of their scientists develop a treatment? Krogan scientists? Never met Krogan scientist worthy of term. No. Natural evolution. Krogan physiology incredibly durable. Organ redundancy, backup systems, cellular regeneration. Genophage like any other natural hazard. Krogan evolved past it. Maybe they were just having a lucky year. Or fewer mercs left, meaning more Krogan were left to repopulate. Please, Shepard. Social environmental concerns accounted for. Not an undergraduate. Population spike caused by adaptation to genophage. No other possibility. What did your team do when it learned that the Krogan were overcoming the genophage? Personally led a science team. Geneticists, chemists, sociologists, mathematicians. Created new version of genophage. Released it onto Chanka, other Krogan-centric areas. Restabilized Krogan population. How did you distribute the modified genophage? Covert drops, hospitals, clan centers, water supplies. Very difficult. Few Solarians on Tuchanka. Team got caught a few times. Had to fight free. Messy. Better when things went as planned.
How did your genophage modification work? Krogan evolution attached garbage genetic code to genophage attack sites. Modification created other areas for garbage code to connect. Left sites clean, capable, running smoothly. You never considered other options? Hundreds, thousands. Modified genophage offered best outcome. Stabilized population, avoided publicity that could incite Krogan anger, averted potential genocide, or devastating war. Best solution for whole galaxy, Krogan included. If the Krogan are so dangerous, why not just sterilize them outright? Not a war criminal, not a murderer, genocide unnecessary. Krogan as a whole, violent, aggressive, still have outliers, worth saving. Genophage modification protected galaxy, allowed Krogan chance to survive. Everyone wins. Good for us, good for them. I doubt you've told many people about this, Morden. I appreciate you letting me know. Wanted you to know I'm willing to do what's necessary. Should get back to work. Talk more later. Next time tissue synthesis has to compile. Good for free time. Hadley, I heard about Ferris Fields. Any news on your brother? He's gone. They're all gone. But we'll get them back. Shepard and Lawson are on it. We'll get your brother back. And make sure the collectors pay for taking him. Yes, Shepard. That's all for now. Logging you out, Shepard. Commander. I assume everything is going well up here? I really want a chance to put the Normandy through her paces. I just have to trim up the drive output and it'll be like we never lost her. Safety standards advise against manipulating drive settings while engines are powered and in use, Mr. Moreau. Commander, can we shut this thing off? I don't need it in my day-to-day. I don't have time to babysit you, Joker. Find a way to deal with it. Yeah, reasoning with the intercom is not my strong point. Your problem, not mine. Thanks, I'll remember this. That's it for now. See you, Commander. А ну, я хотів би запитати одного. The new armor reinforcements really threw off the gravimetric profiles. But engines are good to go. I rebalanced the Gilborn coefficients and adjusted the anterior intakes on the second-tier stabilizers. I love it when you talk dirty. Грязні розговори. What can we do for you, Commander? Carry on. Will do, Commander. Я думав, може щось вони запропонують. Мені би Талі, щоб вона мені помогла з двигуном. Давайте ще з нею поспілкуємося. Якщо є про що балакати. Hey. I picked up a lot of resources. Can you use them to help against the collectors? I figured out those L5Xs. Consider yourself lucky. It's not like I keep a library of this shit around. Tell me about you, Jack. What are you up to? Still checking out your ship. Wouldn't mind putting her through her paces when you're not around. I doubt Joker would appreciate that. At least not while we're working. Relax. Joyriding doesn't have the thrill it used to. Besides, if I wanted it, I'd take it. That's so. I've been around. Ran with gangs, wiped out some gangs, joined a cult. Kept the haircut. I learned how to survive and not be a victim. It's hard to imagine you in a cult. That usually involves a lot of rules. I was looking for answers. Drugs and sex and going to a better place. A better place, right. It was all about money.
They wanted to take a colony, shake the suckers down to fund their spread, and guess who was their ace in the hole? They were just like the rest. Didn't give one shit about me. What did you do when you found out? What do you think? You must have met some good people, too. Everybody wants something, and because of that, everything is fair game. Murder, assault, kidnapping, drugs, stealing, arson, done it all. And that's the boring shit. Piracy, theft of military craft, destruction of a space station, and vandalism. That was a good one. Do you ever wonder if you could have done things differently? No. Shouldn't you? There's no reason I should be alive, but I am. You know why? Instinct. It's worked for me so far, and I'm not gonna change. Let's drop it, okay? Get back to whatever it is you think we can do. Так, зараз ще одненьке збігаю в медичний відсек. Може я шрамів позбудуся. Не просто ж так, подожди туди. Сейчас каюта... Да, сейчас я ще сюди забіжу. Тепер дивіться, я красавчик. Ні одного шрамчика. Я на це потратив скільки ресурсів. Ну, може, хоч поможе комусь ще. Commander, I very much enjoyed sharing that ice brandy with you. But I hope I wasn't too unprofessional. Brandy goes straight to my head. It's nice to see you let your hair down. Guess I hadn't realized how much those feelings needed airing. But I didn't give you much of a chance to vent. So tell me now. What do you think? Everyone's depending on us. We won't let them down. They just don't make them like you anymore, Shepard. Well, promise me we'll share a bottle every year. The next one is on me. За мій счет. Ну хорошо. Shepard, need me for something? Have you got a minute? Can it wait for a bit? I'm in the middle of some calibrations. Я Talk to you понял. later, Garrus. I'll be here. Не хоче балякать. Але тепер трошки красавчиком став уже. Так, ти ще подочекай, мені ще треба до цитаделі долетіти. А, до речі, я з Мірандою давно не бачився. Commander, what can I do for you? Have you got any ideas for potential upgrades we could make? A few ideas, yeah. Here, take a look. Улучшений сканер минералов. Так, улучшение сканера минералов Нормандии в системе корабля технологии планетарной разведки Аргус. Научной команды Android. Классно. Commander, what can I do for you? You have a minute, Miranda? Of course. I'm just finishing an operation report. I'm impressed, Shepard. So far things have gone exceptionally well. As Cerberus operations go, this is one of the best I've been a part of. Cerberus obviously has your loyalty. How did you get involved with them? I suppose you've earned the right to know. Do you remember when I told you how I was genetically altered? Well, that wasn't my choice. My father created me. He's a very influential man and extremely controlling. He didn't want a daughter. He wanted a dynasty. I ran away as soon as I was old and brave enough.
I went to Cerberus because I knew they could protect me. I assume that Cerberus approves of your enhanced abilities? Of course. Cerberus fully endorses anything that advances the cause of humanity. Genetic alterations included. But unlike my father and his own selfish reasons, Cerberus and the elusive man believe in a greater good. They see the bigger picture, and I feel like I have a purpose here. You talk about yourself like you're just a tool to be used. By your father? By Cerberus? Maybe. I like to know where I fit in the world. It helps me find meaning in how I was created. You are who you are, Miranda. You don't need to make excuses for it. That's easy for you to say. We've both been engineered for greatness, Shepard. The difference is you were great before we rebuilt you. I'm great because of it. Who exactly is your father? A businessman, but a very wealthy one. It's ironic, my father believed deeply in a human-positive agenda. He donated generously to Cerberus before I joined them. That's how I first heard about Cerberus, through my father's connections. You talk about yourself like you're just a tool to be used. By your father? By Cerberus? Maybe. I like to know where I fit in the world. It helps me find meaning in how I was created. You are who you are, Miranda. You don't need to make excuses for it. That's easy for you to say. We've both been engineered for greatness, Shepard. The difference is you were great before we rebuilt you. I'm great because of it. You've told me a lot about your father. What happened to your mother? I never had one. Most of my genetic material is based on my father's tissue. His Y chromosome was altered with an amalgam of desired traits from various sources. How arrogant can you be? The man is completely egomaniacal. Just another reason I had to get away from him. You talk about yourself like you're just a tool to be used. By your father? By Cerberus? Maybe. I like to know where I fit in the world. It helps me find meaning in how I was created. You are who you are, Miranda. You don't need to make excuses for it. That's easy for you to say. We've both been engineered for greatness, Shepard. The difference is you were great before we rebuilt you. I'm great because of it. Your spirit and personality are what make you great. It's what makes anyone great. That's kind of you. I'm not sure I believe you, but thanks for saying it. Ну можно так было сказать. Thanks for your time, Miranda. I'll talk to you later. Anytime, Commander. Сканер мінералів, класна штука, бачите, треба не забувати запитувати. Не дають якісь получення. Це ж хорошо. Так, добре, вертаємося в каюту. Місія була така дуже довгенька, якщо чесно кажучи. Якусь музику хочеться взяти. Ні. Так, зараз давайте глянемо, що там з броньою. Да. Ладненько, тоді давайте на цьому закінчимо поки що. Бо тут дуже багато.
Це сама хороша пісня. Добре тоді. Закінчимо на цьому все-таки. Дякую за перегляд і дякую за підтримку, звісно. Це дуже така непогана варіант. Ну, як варіант сказав. Ось, щось голова не варить трошки. Ну нічого, треба відволіктися, трошки пойти подихати свіжим повітрям, хоч якось легше ж стане. А так, все-таки дякую за перегляд і за підтримку даного каналу. Кому сподобалося, звичайно, ставте позитивні лайки, чи що хочете, як вам більш подобається, як називається. Скільки раз я не кажу. Хоча, що це говорити, ви добре це знаєте, навіщо наголошувати. Ну і підписуйтеся, хто ще не підписався, це дуже приємно буде. І далі буду пробувати розвивати канал. Сподіваюся, в мене все більш-менш буде далі продовжуватись. Ну і час буде, і якісь можливості. Так що побачимо, дивлячись на те, що буде завтра, день який там післязавтра, побачимо. Так що я точно не знаю, ну будемо продовжувати проходити Mass Effect. Не знаю, ігра сама по собі, ну, чесно, я так кажу, що не знаю. Не можу передати так прям внятно, так прямо сказати точно. Але можу сказати, що гра непогана. Тобто вона дуже подобається. Навіть те, що скільки років вже пройшло до моменту, навіть і зараз якось ігра дуже така, ну, цікава. Приємно проходити. Да, трошки в деяких місцях може нудновато бути. То це логічно, тому що там ресурси збираєш і ще щось. Да, комусь воно подобається, комусь не дуже. Я, наприклад, не сильно любитель, але приходиться, тому що я розумію, що чим краще буде персонаж прокачаний, можна так сказати, тим легше буде проти противників щось якось, ну, діяти, щось побіждати якось їх. Так що в цьому якраз і суть, що хочеться все ж таки, щоб легше було сражатися. Але, да, звісно, як вам сказати, оцей клас страж, якщо не помиляюся, начебто страж взяв. Ну, не знаю, він такий непоганий, по суті. Як на мене, він непоганий. Ну, давайте. Ну, такі, знаєте, хороші характеристики, інтересні такі можливості. Ну, чесно кажучи, я би краще взяв би тоді все-таки, або навіть рекомендую, хто там, звісно, буде бажання, то беріть, звісно, одразу якогось солдата, обичного солдата. Тому що тут тебе обмеження йде в зброї. Тобто ти не можеш використовувати зброю, а здібності, я навіть думаю, нащо вони тобі, якщо є здібності от твого отряду. Тобто ти взяв собі отряд якийсь, ну, береш собі якогось отряда, і він буде тобі використовувати так далі, робити якісь дії. Ну, навіщо? Ну, це, звісно, броня прикольна штука. Мені цікаво, якщо я її докачаю, оце мені цікаво. Значительно укрепляет энергичный заслон и усиливает все умения на время действия этого заслона. Дуже класна штука. Тільки що це заслон, що це таке? Ну, класна штука. Ну, цей клас страж дуже інтересний, ну, чесно кажучи, дещо це стріляти з пістолета і з автомата, то, ну, начебто і прикольно, ну, як хто любить стріляти, я би рекомендував би солдата брати. Там є одразу в тебе всі є зброї. Я не знаю, чи тут можна хоча б якось, ну, з часом якось, не то, що поміняти клас, а, ну, як сказати, хоча б зброю якусь іншу використовувати. Ну, це якесь обмеження, ну, дуже якось, ну, не то. Зробили дуже по-тупому, бо тому що в першій частині, якщо не помиляюся, ну да, в першій частині, не то, що помиляюсь, в першій частині
Там було вже це. Ну, там не було такого, щоб там якесь обмеження в зброї. Ти міг би використовувати всі види зброї. А сам клас це тільки чисто означав якісь здібності додаткові. А тут вони взяли, обмежили і зброєю так само. Неприємно, звичайно. Я не знаю, як тут броня, мабуть, так само. Але броня, хоча подивитися, то броня вона нічим не залежить, вона, виходить, просто віддільними частинами накладається. Якщо я так правильно зрозумів. Але, чесно, ну, способності оцього стража прикольні. Мені подобається, насправді. Там заморозка і що там ще. Деформація, оце цікаво прокачати. Оцей защита, щит. Ну, по суті, класний персонаж, ну, але єдине, зразу мінуси йдуть, тому що ти просто чисто з пістолетами ходиш і шмаляєш тільки. Ну, і мені подобаються пістолети, я ними і так і обично і стріляю. Ну, чесно, не вистачає, хочеться якось і міняти трошки, як ото в першій частині було. Ну, я думаю, пройдемо, як пройдемо. Страж непоганий, ну виберіть воїна все-таки. Воїн це такий стандартний, а береш з собою будь-якого із оперативників і просто ходиш, шмаляєш в тих. Це буде зручніше. Тому що без зброї тут ти фіг що зробиш. Добре тоді, давайте. Все-таки заговорився. Дякую все-таки ще раз за перегляд і бувайте. До наступного ефіру. Побачимо, що в нас там далі вийде.